દીપોત્સવ દિવાળીથી દિવાળીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને દિવાળી ફેસ્ટિવિટીઝ ચાલી રહી છે અને આપણે રોજ એક્સપર્ટ સાથે વાત કરતા આવ્યા છે કે આ દિવાળીથી નેક્સ્ટ દિવાળી અને આ દિવાળીથી પહેલાંની દિવાળી સુધી કયું સંવત રહ્યું ને આગળ શું અપેક્ષા રાખીને આપણે આગળ ચાલી શકાય અને ઓફકોર્સ કઈ રીતના આપણે નિવેશ કરી શકાય. 3A વેન્ચર્સ એશિયાના પાર્ટનર અને એશિયન ઇકોનોમિક ફોરમના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સાયરસ દારૂવાલા આપણી સાથે આજે જોડાયા છે. સર, ઘણો સ્વાગત છે તમારું આજના શોમાં અને હેપી દિવાળી ટુ યુ. અહીંયા ફેસ્ટિવિટીઝ એકદમ જોરશોરથી ચાલી રહી છે અને માર્કેટમાં પણ એ ફેસ્ટિવિટી હવે દેખાઈ રહી છે. દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. આઈ થિંક બધાની દિવાળી સુધરી જશે. જો માર્કેટ સારું હોય તો દિવાળી સુધરી જાય છે એવું કે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે કરંટ ટ્રેન્ડ છે એનું, અને એમાં આપણે જો જોઈએ તો ઘણા બધા પરિબળો કામ કરતા આવ્યા છે અને ડોમેસ્ટિકલી જો આપણે જોઈએ તો આપણી ઇકોનોમી ઘણી બધી સક્ષમ છે, પાવરફુલ છે ને એ એક હેલ્પ કર્યું છે ઓલ થ્રુ આઉટ લોઝ ઓર હાઈઝમાં. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારના માર્કેટને? શ્યોર. પહેલી વાત તો તમને અને દર્શકોને દિવાળીની શુભકામના, બધાને હેવિંગ અ પ્રોસ્પરસ યર. અને તમે જેમ કીધું છે, વી હેવ સ્ટાર્ટેડ સીઈંગ euphoric uptake. હવે શું થયું છે, આ મલ્ટીપોલર વર્લ્ડ જે અમે કહીએ છીએ, there is ચાઇનાની સાઈડ લેવી છે કે યુએસની સાઈડ લેવી છે કે ઇન્ડિયાની સાઈડ લેવી છે કે આસિયાનની સાઈડ લેવી છે, આ બધામાં શું થયું છે, ઇન્ડિયાનો ફાયદો બાય ડિઝાઇન એન્ડ બાય ડિફોલ્ટ બંને થયો છે. તો તમે કીધું ગયા દિવાળીથી કે આ દિવાળી સુધી શું બદલ્યું છે. Most of the wars that were ongoing, તે હવે ધીમે ધીમે જરા કમ થઈ છે. If you look at the Middle East tension, તે જરા હવે કમ થયું છે અને લાસ્ટ વીક તો ceasefire પેલો ઓર્ડર આપ્યો હતો. If you start looking at the Russia conflict, that has gone colder. તમે આ ચાઇના અને ઇન્ડિયાનો કોન્ફ્લિક્ટ અગર જો કે પાકિસ્તાન સાથે અગર કોન્ફ્લિક્ટ જો તો આ જરા ધીમો થયો છે. Because of these celebratory reasons, કન્ઝ્યુમર કોન્ફિડન્સ ઉપર થયું છે. તો જેમ કીધું, જે દિવાળી ધૂમધામથી થઈ રહેલી છે એન્ડ રાઇટલી સો, આ શું થયું છે, ધ કન્ઝ્યુમર કોન્ફિડન્સ હેઝ ગોન અપ. ધ સેલરીઝ હેવ રિમેન ધ સેમ, પણ જે સેવિંગ્સની મેન્ટાલિટી હતી તે હવે કીધું કે હવે ભાઈ દુનિયા જરા શાંત થઈ છે, હવે ચાલો પૈસા ખર્ચીએ. સો મોટર vehicles are up, two-wheelers are up, holiday makers are up, food and beverage spending is up, new home sales are up. તો આ બધી ગ્રાઉન્ડ અપ જે આપણે તરક્કી જોઈ છે, આગળ ચાલીને હજુ અમે વધારવો જોઈશું. I think because India is now at the epicenter of a lot of attraction. તો ગયા વર્ષથી લઈને આ વર્ષ સુધી દિવાળીથી દિવાળી we have seen an upswing. I think next year, going 2026, will be a fantastic year for foreign investors as well as Indian investors. આ મારું જોવાનું છે. એક ઘણું તમે એક એપી સેન્ટર યુ યુઝ ધ વર્ડ ફોર ઇન્ડિયા. હવે અને તમે કહી રહ્યા છો કે આગળ જતાં આપણે હવે અટ્રેક્ટ કરીશું ફંડ્સ, બિકોઝ જ્યોગ્રાફિકલી જુઓ, ફંડામેન્ટલી જુઓ અને ઇમર્જિંગ માર્કેટ બાસ્કેટમાં જુઓ, ઇન્ડિયા ઇઝ મેકિંગ ઇટ્સ પ્રોમિનન્ટ પ્લેસ, રાઇટ? અને આપણે રિસોર્સિસ, નેચરલ જે રિસોર્સિસ છે, દે કમ ટુ આર એડ ઓલ્સો. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ ઇફ આ ડિમાન્ડ જો પિકઅપ થઈ રહી છે અને પીપલ આર સ્પેન્ડિંગ, તો તમને શું લાગે છે કે કઈ રીતના ઇકોનોમિક ગ્રોથ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ ભારતને હેલ્પ કરી શકે છે? કઈ રીતના FIIs પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અહીંયા આપણે ઇનવર્ડ એન્ટ્રી જોઈ શકીએ છીએ? કઈ રીતના FDI અને FPIs તરફ આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ? બિકોઝ ફોર દેટ ઓલ અરાઉન્ડ ગ્રોથ વી વિલ નીડ મની. Absolutely. જો પહેલી વાત તો તમારો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, FDIs in 2025, હજી તો અમારે એક ક્વાર્ટર બાકી છે, and you're already looking at almost $80 billion in foreign direct investments. That is a record for India. આ કા માટે થયું છે? કારણ કે અગેન જે કહાવત હોય ને, in the land of the blind the one-eyed man was king. પહેલે ખાલી ચાઇનામાં જતા હતા પૈસા, પણ હવે શું થયું છે, હવે China is not seen as the leader. Of course, not to say that manufacturingમાં they are still number one, defenseમાં એ લોકો they are number one, but from a ground up growth, Indiaનું બેઝ જે હતું તે જરા લો હતું. Our stocks were not overly evaluated. તો આ જે એપી સેન્ટરની મેં વાત કીધી છે, India is now dated
by all of the world. યુરોપિયન લીડર જે આવ્યા હતા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને મળવા, યુએસના લીડર્સ જે આવ્યા હતા, ચાઇનીઝ લીડર અમારા લીડર્સોને બોલવાય છે. વાય ઇઝ ધેટ હેપનિંગ? ઇન્ડિયા ઇઝ એ વેરી લાર્જ કન્ઝ્યુમર. તો તે સૌથી પહેલે આ અમારી એક સેવિંગ ગ્રેસ જે છે. India is 1.4 billion people and who are affluent in their spending. That is number one. Indiaનું manufacturing output આટલું નથી. So in electronics and in finished goods, we are still net importer. આ માટે, of course, foreign markets view us very favorably કે આ લોકો ખરીદી કરી શકે છે, તો let's invest in India. Then comes the domestic markets. If you see મુંબઈમાં જો કે તમે પૂનામાં જો કે તમે દિલ્હીમાં જો, infrastructure related spend, whether it's that beautiful coastal road or whether it's the tunnels, our spend, that increases what we call dollar spend or PPP, purchasing power for the common man. That is going well. Now, and then, all of these precious metals, commodities is not something that we should ever depend on if we want to be sustainable. Current commodities ni roller coaster gani hoy che. So whether you're depending on steel and oil and coal, aa badi je commodities che, they're there, they help us, but that is not supposed to be an investment portal. That is supposed to be a commodity or use portal. So aa tame fundamental agar jo, why are people attracted to India? Because again, we are the only neutral country in the world. We are a very large population in the world. We are a net consumer of goods and services in the world. આ માટે બધા attract થાય છે અને આ માટે આ foreign direct investment આવી રહી છે અમારી પાસે. So yes, India is a consumption oriented country. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મેન્યુફેક્ચરિંગ યસ થોડું લેગ થઈ રહ્યું છે, પણ ઘણા બધા એફર્ટ્સ હમણાં થઈ રહ્યા છે ને ઓવર ધ યર્સ વી વિલ સી કે અહીંયા પણ આપણે આગળ વધીએ. પણ હેવિંગ સેડ ધેટ, અત્યારના જો આપણે બિફોર ટાઈમ કેચ કરવું હોય તો તમે કયા સેક્ટર્સમાં તમે રોકાણ કરશો? બિકોઝ પ્રેશિયસ મેટલ્સ વેલ્યુએશન્સ આ ઘણા હાઈ છે ને યુ કાન્ટ જસ્ટ ડિપેન્ડ અપોન ઇટ. અને અત્યારના જેટલી સાયકલ ચાલી છે, મે બી આગળ જતાં એટલી સાયકલ આપણને જોવા મળશે કે નહીં. તમે કન્ઝમ્પશન એરિયા આખો મેન્શન કર્યો, તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેક્ટર આખું મેન્શન કર્યું. ક્યાં તમે અત્યારના નિવેશ કરશો જ્યાંથી વી કેન કેચ ધ બસ અર્લી ઓન? Very good question. Three ventures near Hamari view, near Hamari, sort of a long-term strategy. We are basically a super fund. Blackstone emache, BlackRock emache, commodity traders and super funds are invested in that. So tamara mate hu 6 ke 7 areas where India is under-evaluated. Now next year ne hamari growth, zordar growth jowa mulse. Number one is electronics and semiconductors. હમણાં ઇન્ડિયાની હજી તો as we say scratch the surface થયું છે in semiconductors and electronics. તમે જેટલાય સ્ટોક્સ જો, જેટલાય ટેકનોલોજી સ્ટોક્સ જો, they are all services. That is not sustainable. That is not going to keep growing. So I don't want to take names of companies, but જેટલાય પેલા body shop જે કહેવાય છે, they are good now, but they will be sunset with the onslaught of AI and generative AI. તો આ જો અગર સનસેટ થાય તો કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર આવશે? સૌથી પહેલે આવશે, like I said, electronics, semiconductors and AI related activities. Programming હોય, solution હોય, that is number one. Number two will be our own e-commerce giants. તમે પેટીએમ જાઓ કે તમે આપણે સુરેશ શેટ્ટીની ઓલી પ્રોટીએન જાઓ, which is a listed entity, it's government led. E-services, whether it's government driven, whether it's Vikri driven, whether Japan hoy apri e-commerce ni tamari je companies ho che, those and the ecosystem that they connect into, teni ghani badi tarakki thase, karan ke that is where commerce happens and trade happens. Then comes healthcare and pharmaceuticals. They're all related. Currently, they are related to spend. Healthcare and pharmaceuticals have been dramatically underinvested in India. Now, any growth, 90% સુધી હજુ તો growth છે. We've only invested in 10% of healthcare and pharma. Number 4 comes a very large renewable energy, least penetrated market.
huge big hydro dams and solar panels and renewable energy and wind energy and turbine energy જે અમે ટીકા જોયા છે તમે અગર જો તો they have started getting a lot of foreign investment as well. પહેલેથી તમને કહેતો હતો agro and food processing. આત્મનિર્ભર જો અમને થવું હોય so our focus should be back to 40-50 years when we were the leaders in agriculture. વચ્ચે અમે slip થઈ ગયા હતા. So agro and food processing will be number 5. And of course then fintech is number 6. Why fintech? Indiaમાં હજી access to capital and access to basic insurance is very, very low. So people have now started saying, bhai, our market haji 4 guna, 5 guna, 6 guna vadse. So these are the 5 or 6 sectors: electronics and semiconductors and AI, e-commerce, healthcare and pharmaceuticals, agro and food processing, and fintech or insurtech. આ બધી એરિયામાં અમને તરક્કી ઘણી જોવા મળશે. These are the areas we are focusing on. એન્ડ રાઇટ નાઉ સર જે ઓફકોર્સ કન્ઝમ્પશન પર હમણાં ઘણો બધો ભાર અપાઈ રહ્યો છે. GST 2.0 હોય કે એક્સ્ટ્રા કેશ ઇન હેન્ડ્સ ઓફ પીપલ હોય, ફેસ્ટિવિટીઝ હોય, people are spending and people were spending. એમાં આપણે જોયું છે કે આફ્ટર કોવિડ ધ માઇન્ડસેટ ચેન્જ થઈ ગયું છે કન્ઝ્યુમરનું. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ જે થીમ છે કેટલો આગળ ચાલી શકે છે? બિકોઝ યુ ઓલ્સો મેન્શન કે સેલરીઝ નથી વધી, સેવિંગ્સ મે બી વધ્યા છે. હવે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જો માર્કેટ ચાલશે તો ઓફકોર્સ એમને વધારે રિટર્ન્સ મળશે, તો એ સાયકલ ચાલી શકે છે. કન્ઝમ્પશન એઝ અ થીમ તમે કેટલો આગળ જતા જોઈ રહ્યા છો? શું એમાં એક ડ્રાય ડાઉન જોઈ શકીએ છીએ આફ્ટર ધ ફેસ્ટિવ સિઝન ઓર મેરેજ સિઝન? અને ઇફ યસ, કયા વર્ટિકલ્સ તમને ગમે છે? Sure. So back to fintech, insurtech and technology. હવે શું થશે? Because we have become insular, and I'm not saying we, એટલે ઇન્ડિયાની વાત નથી કરતો હું. The world has become insular. And what does that mean? People movement પેલા 90s માં અને 2000 માં હતું અને Y2K માં હતું તેવું નથી થતું. Everybody has become a little bit more political. हमारा आदमियों पहले नौकरी आपो. So what does that mean? The Indians, the technology brains will find India more attractive. હવે આ US થી કે યુરોપ થી કે એશિયા થી જે બધા રિટર્ન હોય છે NRI જેને કહે છે, those salaries will be expected at global level. So salaries will start going up. Of course, that means more cost and more goods and more services. Everything will start going up. Even our prices will go up, which is a natural effect of high salaries. But salaries over the next year will inch up between 12 to 15%, which is a big jump. Because now we are demanding global salaries. With that comes the expectation. India is still a very poor producer of IT products. No, who solutions ni wat karu chu, who services ni wat nathi karu. And we are now transitioning. I will make solutions. I will make products. I will make actual physical products or service-related products in a solution case. That will start. We start exporting those. India becomes the center of excellence for other people who cannot innovate. Anathi salaries ne spending what same. So you're right. As of right now, by November, December, Jan, hame જોઈએ તો we are a net saving economy. Halu hamari transition je thase, that is going to be a net saving and spending economy. Ground up growth. Salaries vadi che, new home loans will be bought, new insurances will be bought, new cars and vehicles will be bought, and that infuses capital and liquidity back in the market. So aaj ye circle che humne by this year and by early next year, we will start seeing that hockey stick go on. Amaro vichar che. Cyrus ji, એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આ થોડું જે સંવત છે નિરાશાજનક રહ્યું છે, રાઈટ? અને એટલા રિટર્ન્સ મળ્યા નથી. ઓલ્ધો સેક્ટોરિયલ વાઇઝ જોઈએ તો ડિફેન્સ હેઝ વર્કડ વન્ડર્સ, અને આપણે થોડા ઓટો કાઉન્ટર્સ જુઓ, સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. કઈ રીતના ઇન્વેસ્ટર કેન મેક્સિમાઇઝ ધેર રિટર્ન્સ નાવ? બિકોઝ જેવી રીતના તમે કહ્યું કે અત્યારના સેવિંગ્સથી કામ ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ? અને સેવિંગ્સ અને જો આપણને રિટર્ન્સ જોઈતા હશે કે સ્પેન્ડિંગ બચશે,
કશે કોમ્બેટ કરવું પડશે, નહીં તો જે ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર છે એ થોડો નિરાશ થઈ જશે, તો લિક્વિડિટી કદાચ માર્કેટમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ટ્રેન્ડ આગળ જતાં, અને ક્યાં તમે લેવરેજ કરી શકો છો, કેવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સથી લેવરેજ કરી શકો છો અત્યારના જો એક મિક્સચર બુકે બનાવવું હોય તો? Sure. Very good question. પહેલી વાત તો દર્શકોને હું આપણી ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે હોય છે તે કહું. Buy the facts and discount the hype. તેવી રીતે. Now, why buy the facts and discount the hype? આ શું છે ને, અમારા કોઈ પેલા સ્પેક્યુલેટર જે હોય તે લોકો રિસર્ચ નથી કરવા માંગતા. આ લોકો પેલી હર્ડ મેન્ટાલિટી જેવું, આ વધી ગયું છે બધા. તો ઇફ યુ લુક એટ અ કપલ ઓફ ટિકર્સ એન્ડ અ કપલ ઓફ સ્ટોક્સ એન્ડ વિધાઉટ ટેકિંગ નેમ, બધા એ લોકોને બહુ સારી રીતે જાણે છે. આ બ્રાન્ડ જે છે તે બહુ સારી રીતે જાણે છે, તો બધા પૈસા તેમાં જાય છે, કારણ કે દે થિંક દે આર ટુ બિગ ટુ ફેલ. આપણે યુએસમાં તે જોઈતું સેન્ટિમેન્ટ. તો દર્શકોને વિનંતી એવી છે કે ભાઈ, તમારું પેલું જે રોટી કપડા મકાન જે તમે ડે ટુ ડે યુઝની તમે જોવ છો, તમારું ઈ કોમર્સની જે તમે જોવ છો, તમારો ડે ટુ ડે આમ આદમીની જે તમે જરૂરત જોવ છો તે પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટ કરો. દવાખાના ને હોસ્પિટલ્સ ને ફાર્માની કેટલી જરૂરત છે તે તમે જો. આવી કોઈ તમને સ્ટોક કે કોઈ ટિકર મળે ને તેની અંદર મૂકો, તો તમે ઇફ યુ આર અ સ્પેક્યુલેટર ને ઇમિડિયેટ રિટર્ન જોઈએ તો આ ઇમિડિયેટ રિટર્નની ગેમ નથી. આ સ્લો સ્ટડી બટ કેપિટલ ગેરંટીડ, કારણ કે એની ઘણી જરૂરત છે. ઇફ યુ સ્ટાર્ટ લુકિંગ એટ અધર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એગ્રીકલ્ચર, આપણા સોચમાં આવું છે કે આ એગ્રીકલ્ચર કઈ પૈસા નથી. ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ પુટિંગ અ લોટ ઓફ લેવીઝ એન્ડ સબસિડીઝ ને ટેક્સ રિબેટ્સ ઓન એગ્રીકલ્ચર. જે એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોડક્શન જે વધશે, that becomes a very good long-term sustainable growth. તમે બર્કશાયર હેથવેને જો તો એ લોકોનો આખી 40% of their portfolio is in long consumables and perishable. Perishable એટલે જે વસ્તુ દૂધ ને મિલ્ક ને ઘી ને અમૂલ ને એવી રીતે બધી ચીજ. This is called perishable. Why? Because it will always be in demand. Then you start looking at day-to-day instruments, financial instruments, insurance. આ વધવાનું છે. કેમ? આપણી જેમ વસ્તી વધતી ગઈ ને આપણી જેમ સંખ્યા વધતી ગઈ, તે પ્રમાણે અમારી ફાઇનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, ક્રેડિટ કાર્ડ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, ઇન્સ્યોરન્સ રિક્વાયરમેન્ટ્સ વિલ ગ્રો. તો વિનંતી મારી એવી છે ને, અમે બી જે પૈસા મૂક્યા છે ઇન્ડિયામાં, વી plan according to that. Where is the domestic consumption, regardless of what happens outside? તો તે તમને shock absorber જોઈને, if you are an exporter to the US, for example, ને US ને ઇન્ડિયાની કઈ બ્રેકડાઉન થઈ, તો your stock will take a beating. આવી રીતે અમને વિચાર કરવો છે. If you are a net importer of oil from Russia ને રશિયાનું કંઈ થયું તો અમારી price down થશે, your stock takes a beating. So my urge is, start looking at what you understand ને તે પ્રમાણે પૈસા મૂકો. હમારી as a venture capital and as a foreign direct investor, हमारी view 5 to 7 to 10 years नहीं होई छे. That's why infra is so good. Fintech and insurtech is so good. Semiconductors is very big bet for India. Artificial intelligence, very big bet for India. That pramane. So this is what I would urge you, and this is what we are doing in the market. That's such a nice way to explain કે તમે જે રોજ યુઝ કરતા હો તમારા વિધિન ધ કન્ટ્રી, વોટ વી આર એક્સપોર્ટ કરીએ જો બીજા કન્ટ્રીઝમાં ને ત્યાં જો પ્રોબ્લેમ આવે તો શું થઈ શકે છે, ઇમ્પોર્ટ કરતા હોય ને એ કન્ટ્રીઝમાં જો પ્રોબ્લેમ આવે તો શું થઈ શકે છે. તો લુક અરાઉન્ડ યોર સેલ્ફ, અને અહીંયા જે આપણે ભારતમાં આપણે કામ કરતા હોઈએ ત્યાં, અને કન્ઝમ્પશન નેશન છે એટલે અહીંયા તો આપણે વૃદ્ધિ જોઈશું જ. પણ એઝ આઈ સેડ કે, અને તમે બી કહ્યું કે યુફોરિયા રહ્યું છે, પ્રેશિયસ મેટલ્સ એટલું બધું યુફોરિયા રહ્યું છે, અને ઓફકોર્સ એ આપ્યા પણ છે રિટર્ન્સ. પણ મેટલની જે સાયકલ છે, તમને શું લાગે છે કે ક્યાં જઈને અટકી શકે છે કે ક્યાં જઈને હજી વધી શકે છે? એને ઇફ યસ, કયા એઝ અ મેટલ એઝ અ સેક્ટરને આખું જોવું જોઈએ? હું પ્રેશિયસ મેટલ્સની જ ફક્ત વાત નથી કરતી. કઈ રીતના તમે જોશો, કશું ધ્યાન અહીંયા રાખશો કે ઇટ્સ ગોન નાવ, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટ્રેન પકડવાની છે? Sure, absolutely. Again, a very good question. Precious metals ne rare earth. તમે હમણાં ન્યૂઝમાં ઘણી બધી ચર્ચા જોઈ હશે. How China is holding the world hostage
for rare earth. Are precious metals, whether you start looking at whether it's gold bullion, whether you look at copper, whether you look at bauxite, whether you look at aluminium, whether you look at steel, or whether you look at commodities such as coal and oil and crude and rare earth. Badani in the commodity and the precious metal sector, local consumption and demand agar hoy, so you will see a spike. Karan everybody needs it, but there comes a tipping point. Now, tipping point, the reserves and the supplies will start to go down. Now, say, for example, steel and aluminium. Every industrial country needs a huge supply of that. Now, mate USA, Nippon Steel and Japan Steel ma invest kidu che. Why? Because their own production and commodity prices are going down. They have bought into a third country. Now, when the US stops buying, what happens to Japan Steel? It crashes spectacularly. So I would say domestic consumption ni je hamari requirement che, ne long-term sustainability agar tame curve jo, if this metal is constantly needed, tema tame tamara 6, 7, 8% nakhi sako છો. But commodities by nature will decline because the supply is limited. And if the supply is limited, like oil or gold, the rest is just speculation. તો તમે સ્પેક્યુલેશનમાં નાખો છો કે તમે કમોડિટીને નીડ માટે નાખો છો, તે પ્રમાણે તમે બેલેન્સ કરી શકો. So I would say there will be a growth. Metals as well as precious metals, including palladium and including silver, has gone crazy. But they તમને as a hedge કરવા માટે 5, 6, 7, 8% મૂકવા હોય તો તમે મૂકી શકો છો. But not as your primary vehicle for investment. તે મારી urge છે તમને. Absolutely. તો હેજ કરવા માટે યસ પ્રેશિયસ મેટલ્સ તમે રાખી શકો છો, બટ નોટ એઝ અ પ્રાઇમરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા નહીં કરવું જોઈએ. 6-7% તમે અહીંયા હજી પણ રોકાણ ચાલુ રાખી શકો છો કે કરી શકો છો. બટ ઓન દેટ નોટ, સાયરસજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ, અને એ પણ આ દિવાળીના શુભ દિવસે. અને અ વેરી હેપી દિવાળી ટુ યુ એન્ડ પ્રોસ્પરસ ન્યૂ યર ટુ યુ અને તમારા ફેમિલીને અમારા તરફથી CNBC બજારની ટીમથી. All the best. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.